feedback, like this is a negative feedback. We call it negative feedback because we take a portion of output, we are taking a portion of output and giving it to the negative terminal. If we give this like this here, then it will be called positive feedback. Understand? বুঝছো তোমরা? স্যার এটা আরেকবার একটু স্যার বলবেন। If we feedback means we take a portion of output from V0. Say 5 volt, we shall have 1 volt from here and feed it here and give it to here, negative terminal. That's why it is called negative feedback. Okay? If we take like this, say if we connected here, then it will be called positive feedback because we give it to positive terminal. So mainly we shall focus on negative feedback. And if we give negative feedback, then the gain will be reduced. It will not be too loud. We can control the gain. Then gain AOL and ACL, closed loop. But ACL means closed loop, CL means closed loop. But mostly we use closed loop, so that's why we call it A, only A. Most of our discussion is about closed loop. So we indicate instead of ACL, we show AL, A, only A. That means closed loop gain, closed loop gain. Clear? And when we give feedback, this will be reduced. This will be reduced. We can control the gain. We can increase or decrease the gain by using feedback. And you see, this is the minus V set, this is the plus V set. Understand? স্যার আপনার খাতা একটু উপরে উঠাইলে স্যার দেখা যাচ্ছে না? জি স্যার। Already we know this is the plus V set, this is minus V set. Plus V set minus V set. And this is for open loop, okay? Open loop. This will be like this, all set. For open loop like this, but for closed loop it will be like this. Gain will be reduced. This is the input ED and this is output V0. ED or VI, whatever it gives the name. স্যার প্রিভিয়াস ক্লাস তো আমরা ওপেন লুপ পড়েছি স্যার। ওপেন লুপ, জি স্যার। এখন আমরা ক্লোজ লুপ করব। জি জি স্যার। ক্লোজ লুপে গেইন, ওপেন লুপে we know gain will be always plus reset, but in closed loop gain will be reduced. So because we are getting some output, it is not saturated. At this point it becomes saturated. Clear? জি স্যার। At this point it becomes, this is a linear portion. This portion is linear portion. The linear, why linear? Because the gain is not too low here. Gain is much lower. That's why input multiplied by input and gain, the multiplication of input of and gain, this is the output, and outputs less than V set, and up to this point less than V set. And if before this point, if input is increased, then it will be saturated. But up to this point, this is the linear portion, and this portion we shall, if you use this portion, we shall, if you give this signal, we shall have the bigger signal. Because of this, gain is reduced. Clear? জি স্যার। This is the linear portion, and only possible if we give the feedback. If we give a feedback here, then it is closed loop, okay? And when you do the feedback, then two things will happen. I shall write it down. You write it down.
From book, I shall write it down for you. You see from the book, page 45, if you have the page 45. If you give feedback, then two conditions will happen. We shall, you see in the book, I shall write it down. You write it down. Huh? When feedback is given, just write it down. When feedback is used in an op-amp circuit, then two things will happen. Two things will happen. কি happen হবে লিখে নাও, write it down. Number one, the voltage, I shall discuss later, just write it down first. ED. Just I am writing the language that is given in book. Positive and negative inputs is essentially zero if V0 is not in saturation. Number one condition. Number two condition, the current drawn by either the positive means non-inverting, huh? जी सर. Or the negative input terminal is negligible. Negligible মানে কি? Zero, almost zero. ধরার মধ্যে পড়ে না. Write it down, the two conditions already given in the book. These two conditions are given in the book. লেখা হইলে বললো. Finish, Abdul Rahman? Wait, sir. Okay. Now we see the first condition. First condition is, what it said? The voltage ED between the positive and the input terminal is essentially zero if V is not in the saturation. You see? Plus minus. So this is the circuit, this is output, this is the feedback, say this is RF, feedback resistance is RF, this is load resistance. So
this is the positive, this is the negative. Okay. जी sir. Say voltage here is VP. VP. And here voltage this terminal voltage is VN. VN means negative, VP means positive terminal. So ED, what will be ED difference? VP minus VN. Clear? This is ED difference. Understand clearly. This is the ED. VP minus VN is ED. Clear? जी sir. This is the VP and this terminal voltage is VP, this terminal voltage is VN. So difference VP minus VN. What it say? Voltage between the positive and the input essentially zero. So we can say ED is equal to essentially zero, almost zero. Okay? ED zero means VP minus VN is equal to zero. So we can write VP minus VN is equal to zero. Clear? Yes sir. So we can write VP is equal to VN. Clear? This is the first condition. What it says? Number one condition. ED 0 means VP minus VN is equal to 0, so VP is equal to VN. Here two voltage will be equal. When there is negative feedback, this voltage and this voltage will be equal. Close your eye and say this will be negative. First check any circuit there is negative feedback. Yes. So this voltage VP and VN will be equal. Clear? Anywhere you see feedback, always say VP is equal to VN. Clear? जी sir. স্যার এটা কি স্যার ওপেন অ্যাম্পলিফিকেশন নাকি অপারেশনাল অ্যাম্পলিফিকেশন? একটু জোরে বলো। ওপেন অ্যাম্পলিফিকেশন নাকি অপারেশনাল অ্যাম্পলিফিকেশন স্যার এটা? এটা তো অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের আমরা কন্ডিশনগুলো পড়তেছি। ওকে ওকে স্যার, বুঝছি। আর একটা কন্ডিশন কি বলতেছে দেখো, সেকেন্ড কন্ডিশনটা পড়ো তো। সেকেন্ড কন্ডিশনটা বলো, পড়ো। The current drawn by either the positive or negative input terminals is negligible. Oh, current drawn. That means here is the current. Any direction you can take, other direction, no problem. This current is IP and this current is IN. Okay, IP IN. Clear? This terminal current, this terminal current. This current in this two wire, positive and negative. Clear? This terminal current is IP and this negative terminal current is IN. So what it said, IP is equal to 0 and IN is equal to negligible. That means this is negligible. IP and IN is negligible, almost 0. So we can write IP is equal to IN is equal to 0. Clear? Clear or not? Clear, sir. Abdul Rahman? Yes, sir. Clear? Yes, sir. So, Understand. all two condition, very simple way how we can say. Number one condition, Number one, Vn is equal Vb. VP. Number one Yeah. condition says VP is equal to VN, and number two Yeah. condition says And Ib is negligible. IP 0 and IN 0. IP IN Yeah. 0, both 0. Very simple Zero. form. This is number one condition. This is number two condition. Clear? Clear, sir. When we will say this?
When these two things will happen? Feedback, when feedback When is there is negative. feedback. If somebody give you a picture of op-amp, then first check, is there any feedback? Yes. Then Vp is equal to Vn, In is equal to Ip is equal to 0. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we shall go. বলো 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 না, বললাম যে স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার, ওটা বললাম। আচ্ছা, good, good. So we shall use these two properties and we shall next solve the next our topic. Page 45. Inverting amplifier. Those who have books, you can see in the book. Inverting amplifier. Inverting amplifier. Inverting amplifier, page 45. Page 45, inverting amplifier. Write it down. So we shall first draw the figure. This is RL, this is RF, feedback resistance is RF, load resistance RL, and this is input resistance RI. Okay? This is output V0. Clear? And can you tell me where we shall connect the input voltage? Any idea from the previous? Anybody? কোথায় কানেক্ট করব স্যার ইনপুট ভোল্টেজ? ইনভার্টিং এ স্যার। Good, inverting. We shall connect input voltage at inverter because what is the name? ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার স্যার। Good, very good. So this is our DC voltage, say EI, and so this will this will ground it. So this is EI. This is plus minus. Okay. So input voltage is EI. Output voltage is V0, load resistance RL, feedback resistance RF, feedback resistance, and RI is the input resistance. Okay? জি স্যার। And here you see the current will be flow like this, II. The current will be, it will come and go this side and this side, and this current is according to name IF. Okay, and we shall have V. Here is VP and there is VN. There will be a current IP and there will be current IN. Clear? VP and VN, IN, IP. Already we have read it. This is the junction point. This portion current is IN, not this portion. This portion, only this portion. There are three lines. 1, 2, 3. This portion, as the before the junction, op-amp to junction, IN. Clear? Done? Yes, sir. So we can write it down. This
Figure shows an inverting amplifier. This figure shows an inverting amplifier. Here the input voltage, here the input voltage EI is connected to the inverting terminal through resistance Ri. As you see, EI is connected to the inverting terminal using through resistance Ri. You see in the figure, okay? And RF is the feedback resistance. Feedback, huh? Feedback resistance connected between the output and the inverting terminal. Clear? Write it down. That's what we see, we have written here. We know what is output terminal, we know which one is the inverting terminal. So feedback resistance is connected between the output terminal and inverting terminal, between these two terminals. And input voltage is connected to the inverting terminal through resistance R. We see in the figure. EI is connected inverting terminal through RF is connected inverting terminal and output terminal. Clear? Yes, sir. Now the current, we shall write down the current. The current flowing through resistance Ri is II and current flowing through the feedback resistance RF is IF. Clear? আনাস বোঝা যায়? জি স্যার। অসুবিধা নাই তো? ছবিতে তাই দেখতেছি তাই লিখতেছি তো। জি স্যার। Now we shall write the VP, VN and IN, IP. Huh? So we shall write here the voltages at the inverting and non-inverting terminals are VN and VP and
currents through these terminals are IN and IP respectively. Clear? As we seen last topic we have discussed about V and VP, I and IP, and we see in the figure. Okay? হইছে লেখা লেখা হইছে আনাস জি স্যার স্যার ইয়া লাস্টে এটা কি আর এন এন্ড আইপি IN and IP, জি জি স্যার ঠিক আছে স্যার IN and IP respectively. Here is the current, you see. Here is a throw. This is negative terminal. This is positive. So we to remember we need VN, IN. Here positive terminal. So you use VP and IP. So you can easily জি স্যার easily remember this. Okay. জি স্যার And there is negative feedback. Okay. We see. So yes, there is negative feedback. So what we can say? Two conditions. Can you tell me the two conditions for negative feedback? স্যার আইপি ইজ ইকুয়াল টু Yes. Yes. আইএন Is equal to আইএন is equal to জিরো জিরো 0. IN 0, IP 0. জি IN 0, IP IPO 0. zero, Both sir. are 0. জি And VN and VP, বোথ আর জিরো স্যার VN and VP, you see in your notebook, your khata. জি স্যার জিরো স্যার বোথ আর IN IP 0 and VN VP ভিএন what will be? ভিপি ইকুয়ালস বোথ আর Equal. Zero. Equal. There will be VN and VP will be equal, and for current will be 0. But VP, VN, we have not said is it 0 or there is some. অ্যাপ্রক্সিমেট স্যার We approximately IN and IP 0. Not we have said VN and VP. ও Clear? ওকে স্যার You check your notebook. Have you written anything about VN ইয়েস and স্যার VP? স্যার ঠিক আছে স্যার Huh? ভিপি We have written about only IN and IP 0, but not VN and VP. It may be 0, may not be 0. জি স্যার Clear? So we can write it here as there is negative feedback. Write it down as there is negative feedback, so that we can write VN is equal to VP. Clear? Condition 1. জি স্যার And কি লিখতে পারি বলো আব্দুর রহমান? Yes, sir. What we can read? Second condition. Second condition is IN and IP IN is equal to IP is equal to 0. 0. But we do not know the value about VN and VP. Here Ah, we do yeah, not yeah. know. We can say We cannot say. But we Yeah. shall now check what is the value of VN and VP. Now we shall check from figure. To come to the figure. Can you say anything about VN from here? We know nothing no, from sir. here. There may be voltage from here. We can say there may be a voltage here. This may be voltage here. Okay, and you check VP. Where VP is connected? This terminal. টু দি পজিটিভ স্যার Where it is connected? টু দ্য গ্রাউন্ড Ground. What is the voltage of ground? জিরো স্যার 0. So what will be the voltage of VP? জিরো 0. So we can say from this figure VP is equal to জিরো 0. As VP, this were directly connected to the ground. Clear? জি স্যার একদম ক্লিয়ার স্যার So if VP is 0, then what will be the value of VN? জিরো 0.
Because we know Vn is equal to VP. Vp. So we can write Vn is equal to Vp is equal to 0. 0. Clear? जी sir. Clear Yes, or sir. not? Clear? Okay. So up to this point, everything is clear to you, okay? Now you tell me, this, there is a resistance, R, okay? Current is flowing from here to here, this is current I. This terminal voltage is V1, this terminal is equal to V2. Also you can just write a note, another page, just so you'll remember this. Have you drawn this? Draw. This voltage is V1, this voltage is V2. Another page, separate page. This is a rough page. And current is flowing from V1 to V2. Clear? So according to Ohm's law, what will be the current? Can you tell me? In terms of V1, V2 and R? Can you tell me? Current? বলতে পারো আনাস? স্যার এটা বুঝি নাই স্যার, আরেকবার স্যার প্রশ্নটা। According to Ohm's law, Oh, terminal Ohm's law. voltage is V1. This terminal voltage is V2. জি স্যার। Resistance R. Current through this resistance, this direction I. So what will be I? What we can say in terms of V1, V2 and R? According to Ohm's law, we know Ohm's law key. I is equal to V by R. V Okay? by R, জি স্যার। So what we can write it here? V by R. V by R. But what is V? So V1, V2. So we can write V is equal to V1 minus V2 minus V2 by R. Why can we write V2 minus V1? No sir, because current is flowing That direction. जी sir. That direction. So this is higher. जी sir. Higher voltage. So we shall write V1 minus V2. Actually V is equal to V1 minus V2. Clear? Clear sir. Clear now? If current flow in the opposite direction, say current flowing this direction, then what can we write? V2 minus V1. Good. Then V will be V2 minus V1. Clear? Everybody? Because Yes, sir. current is flowing from this direction because this is higher. When flowing through this direction, then this will be higher. And this is Ohm's law. We know Ohm's law from our intermediate level, or from college level. Also, we have read it in the first semester exam. Okay. So now we shall find the currents. So you see, write it down. Current through the resistance Ri is, write it down. Current through the resistance Ri is Ii. Write it down and go to the figure. Tell me what will be our current. Just guess. Guess. It may be wrong, no problem. Just but guess. Tell me. Go to the figure and see the resistance first. Ri. Ri. So current, what will be the current through Ri? Anybody? Current is flowing this direction, okay? কথা বলো। জি স্যার, Anas? শুনতে পাচ্ছি স্যার। Current flowing through this direction. So what will be the voltage here? It come down. Positive sir. Positive value EI.
EI, जी sir. And this side voltage, you come here, this is the voltage This is the VN, sir. Vn. So what will be the difference voltage? EI minus VN. So ei minus Vn divided by RI, Ri. RI. Clear? जी sir. Clear or not? Clear, sir. Okay. So write it down. ei minus Vn divided by Ri. So what is the value of Vn? We have already got it. So find it in the previous page and tell me what is the value of Vn. See it in the previous page. We have already IN, sir. Oh, sorry, Vn, 0, Vn, 0, Vn, 0, sir. 0. So we can say ei by Ri. Equation 1. Clear? जी sir. Again, current through feedback resistance. Write it down. Again, current through feedback resistance RF is, what is the current through feedback resistance RF? Tell me. See in the figure. R, IF. IF, IF. And what will be the value of IF? Just like this. IF is Two different direction voltage, two terminal voltage, first find. You see, VN minus. check the voltage. What will be the voltage? Current is IF here, you see. जी sir. So what is the voltage here? And what is the voltage here? What is the voltage here? So here is negative. You come down जी sir. to this way. What is the voltage here? Negative, sir. Vn. Oh, VN, जी जी sir. This is the voltage Vn. And what is the voltage here? V0. V0. So this voltage is Vn, this type voltage is V0. So what will be the current here? Ohm's law? VN minus V0 minus Vn V0. minus V0 V0. divided by RF. RF. Good. Good. Very good. So Vn minus V0 divided by RF. So what is the value of Vn? VN is 0, sir. 0 minus V0 divided by RF is equal to minus V0 by RF. Equation 2. You have written down? Yes, sir. So now we shall discuss about KCL. Do you know what is KCL? Kirchhoff law. Kirchhoff? KCL. Kirchhoff's KCL. What is mean K? What does it mean C? What does it mean L? Kirchhoff's current law, sir. Kirchhoff's current law. Current law টা কি বলো? স্যার ভুলে গেছি স্যার, আমি পড়ছি স্যার, মনে আসছে না। ভুললে হবে না, এরকম মনে করা আছে। এটা হলো একটা, this is a junction, okay? Here current is I1, this is current is I2, this is current is I3. Clear? জি স্যার। Current input equals to output, sir. input equal to input. What are the input current? Sir, direction of the What current coming to the junction जी sir. is the equal to the current going out from junction.
Which current are coming to the junction? I1 and I2, sir. I1 and I1 I2. And which currents are going out the junction? I3 I3. So what we can write? I1 Incoming current plus I1 I2 plus equal I2 equal I3. I3. Yeah. I3. Clear? Yes, sir. Now we have a junction here. We say in the figure. Check your figure. We have a junction. Give it a name Q. Say Q junction. How many branches are here? This Q junction, how many branches are here? 1, sir. How many junctions are here? How many branches are here? 3, How sir. many? 3, sir. ওইখানেও 3টা, sir. Then how many junctions are here? 3টা, sir. 3টা. How many junctions are here? 3টা. 3, sir. 1, 2, 3. So how many currents are here? 3, sir. 3টা. Which are coming to the junction? I. I. And which are going out the junction? IN. IN and IN and IF. IF. So what we can write? Incoming is I equal to outgoing. is equal to IN plus IF. Good. Clear to everybody, I think. So we can write it down. Now we are applying KCL. Write it down. Now we are applying KCL. At junction point Q, we get, write it down first. We shall apply KCL at junction point Q. So what can we write? Tell me what you have said. Sir, I II is equal to IN plus IN IF. plus IF. And what is the value of IN? IN it's I. See in the previous page. Yes, sir. Go to the previous page and see. Sir, Value 0 of IN? 0. 0. So II is equal to IF. As IN is equal to 0. Clear? Yes, sir. And do you know the value of IN, II and IF Yes, in sir. the above equation? II and IF. We know the value of I and IF. So we shall put this value here. Okay? Yes, sir. So write it down. Now putting the values of II and IF from equations 1 and 2, we get what we can write here. What is the value of II? IF. II, value of II. Oh, 0, sir. 0. I is E1 divided by R1. Value of II is equal to EI by RI. You see here, equation 1. So EI by RI is equal to, what is the value of IF? E0 divided by RF. Minus V0 by RF. Yeah. Clear? So if we take this here, what you can write? RF by RI is equal to minus V0 by EI. Can we write it? Can we write this? Just we have
taking this side here, this here. Can Ji, we sir. write this? Ji sir, ji sir. So we can write this V0 divided by EI is equal to minus RF by RI. Can we write this? Ji sir. So what is the value? What do you mean by V0? Output sir. And what do we mean by EI? EI হচ্ছে স্যার This is output and this is input sir. input. So what we call output by input? Ohm's law. Gain. Oh, sir, sorry, Output sorry, by sorry. input. Gain sir. Gain A is equal to output. Just output by input. Clear? Ji sir. And we know this is a closed loop, so we can write CL, but we shall not write CL because discussion will be based on when you use only A, we know this is closed loop gate. So we have got A is equal to V0 divided by EI, okay? Output by input. So minus RF by RI. Okay, gain, we can write gain A is equal to minus RF by RI. Feedback resistance divided by input resistance. Clear? Clear or not? Ji sir. So what? So open loop, say RF is equal to RF resistance. Say RF is equal to 40K and RI is equal to 10K. So what will be gain? What is the gain? Gain minus 40k divided by 10k. Minus 40K divided by 10K. So what will be the gain? 4 minus 4. Minus 4. What is the gain for open loop? Can you remember? Open loop? Open loop হচ্ছে স্যার 2 lakh sir. 2 lakh. Infinite. Infinite sir. And what is the gain for closed loop? minus 4. 4. When RF is equal to 40 and RI is equal to 10. So if we change the value of RF and RI and we can control the gain. If we take RF 50K, then what will be the value of gain? 5 5. And what does mean by minus? sir, because it is a feedback minus terminal sir. We know when the output is inverted, we have given the input where? Inverting terminal. So output will be Minus. inverted. Ji sir. Oh. If we give input at the inverting terminal, then output will be Inverted sir. inverted. We have given input at this terminal, minus terminal, okay? Minus terminal. If we give input at the minus terminal, then at the output terminal, what will get? Sir, positive. Opposite. Opposite. Minus means opposite. Can you remember? We have discussed earlier. Ji sir. So what is the phase shift? What is the phase shift? minus 180. 180 minus no, only at 180. আচ্ছা 180. That's why minus. This minus is because of 180 degree phase shift. Clear? Ji sir, clear. Minus. So if we give a input here like this, say this is input. This is EI.
So what will be the output like? It will be, sir, inverted, sir. This is output. Clear? Is it clear or not? Ji, sir. Clear, sir. Clear. Yes, sir. If she said EI is equal to say 1 volt and RI is equal to 5K and RF is equal to say 30K, then what will be the gain? What will be the gain and what will be the output? Can you find out? Ji, sir. Find it first. We have formula, only one formula. We can use this formula. Everything is here. This is our formula. This. So we can find out everything from here. Everybody find it out. Sir, gain is -6, sir. And output? Output হচ্ছে, sir, And V0 output? 0 divided by 1. EI. V0 divided by EI is equal to EI. V0 divided by EI is equal to EI. This is the formula. Ji, sir. Use this formula. You know EI, you know EI. So you can find V0. Ji, sir. Now tell me what is V0? -6, sir. V0 -6. -6. Okay. V0 is V0 divided by EI. What is EI? 1 1 volt. And what is A? -6. -6. So diagonally multiply. Okay. V0 is equal to -6 volt. And how can you find A? A is equal to minus RF by RI. So what is the value of RF? RF is 30, sir. 30. And what is RI? 5. 5K. So what will be the value of -6. -6? Very easy. Clear? Ji, sir. We shall practice. Oh, already we know PSpice. You will do this in PSpice. This circuit. Already we know there is a many problem using PSpice, inverting amplifier using PSpice. If you go to YouTube, you will have inverting amplifier using PSpice. Just write it like this and you will practice it. Okay? Practice it. Just write it. In the YouTube you can write it. Inverting amplifier. This we will take the exam for practical using PSpice. You will do in PSpice and show me. Waiting for you only because of this. We shall give you next class tomorrow. There will be no class, okay? So we have to take the exam.
স্যার I mean নেক্সট ক্লাস কি আমাদের কালকে হলো 21শে ফেব্রুয়ারি, 21শে ফেব্রুয়ারিতে ছুটি। জি স্যার। তুমি একটু সবাইকে একটু দিয়ে দাও তো, ওই যে 21শে ফেব্রুয়ারির 10 তারিখের আগে আমাদের কি পাচ্ছি একটা, তাহলে এক্সামের ডেটটা দিয়ে দিব, প্র্যাকটিক্যালের এক্সাম, আর একটা কুইজ দিব তোমাদের নেক্সট উইক সানডে। মানে স্যার প্র্যাকটিক্যালের এক্সাম নেবেন? প্র্যাকটিক্যালের তো এক্সাম হবেই। জি জি স্যার। আমার প্র্যাকটিক্যাল আমার তো নাই স্যার, মানে এখানে। ও তোমার তো নাই, আর কার আছে প্র্যাকটিক্যাল? ওই তোমাদের তানভীর তন্ময় নাকি তোমাদের? তন্ময় স্যার। তন্ময় কই? Yes, sir. তন্ময়, Yes, sir. তুমি প্র্যাকটিক্যালের ডেট দিয়ে দাও 7 তারিখে। 7 তারিখে আমাদের এক্সাম হবে। হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যাল। জি স্যার। আর স্যার আমাদের থিওরি? থিওরিতে আলাপ করতেছি, দাঁড়াও। ওকে ওকে স্যার। রাইট ইট ডাউন ফার্স্ট। প্র্যাকটিক্যালের ডেটটা লেখো। প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম আব্দুর রহমান, আব্দুর রহমান, Yes, sir. practical exam on 07/03/22 Monday, and we shall we shall see in the practical exam. You write it down. Inverting amplifier using P spice. Everybody will show me separately. Have you written down? স্যার ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার ইউজিং P spice. PS স্পাইস। হ্যাঁ, ইউটিউবে গেলে এটা পাবা, ইউটিউবে জি, স্যার। গেলে এটা করা আছে, এটা করে আমাকে দেখাবা সবাই। এটাই হলো প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম। এটাই স্যার প্র্যাকটিক্যালের এক্সাম থাকবে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আচ্ছা। এটাই আর করে স্যার আমাকে এটা দেখাবা। কি স্যার আমাদের অনলাইনে হবে না তখন অফলাইনে অনলাইন, হবে? অনলাইন 7 তারিখে অনলাইন, ও আচ্ছা স্যার। অনলাইন। প্র্যাকটিক্যাল এই অফলাইনে হবে না তাইলে? প্র্যাকটিক্যালটা নেক্সট, এখানে আমি কিভাবে অফলাইনে নিব সিমুলেশন? জি স্যার, এই জন্য না বলেছিলাম স্যার, আজকে একটা নোটিশ দেখলাম এই জন্য স্যার, যে আমাদের মিট হবে নাকি স্যার আপনার ভার্সিটিতে বসে? হ্যাঁ, মিড পরীক্ষা ভার্সিটিতে হবে। ও এই জন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে স্যার আমাদের আমাদের প্র্যাকটিক্যালটা আমরা সিমুলেশনে নিয়ে নিব। ও আচ্ছা, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, প্র্যাকটিক্যাল ওই তুমি সবাইকে বলে দিবা জি স্যার, আমি বলে যে দেব। প্র্যাকটিক্যাল 7 তারিখে, আর ওইটার উপর ওইটা সবাই করে দেখাবে। তুমি লিখে নিছো? জি স্যার, আমি লিখে নিয়েছি। বাস। ইনভার্টিং And- অ্যাম্পলিফায়ার নেক্সট ডিজাইন উইক ইন পিএস কুইজ, স্পাইস। নেক্সট উইক কুইজ। নেক্সট উইক আমাদের কুইজ হবে স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, কুইজ হবে নেক্সট উইক। হোয়াট ইজ দ্য ডেট? 27, ইয়েস স্যার। 27/02/22 নেক্সট উইক, সানডে। স্যার কুইজ কতটুকু হবে এই পর্যন্ত? আমরা একটা ক্লাস পাবো, নেক্সট ক্লাস পরশুদিন, ওই ক্লাস পর্যন্ত। ফার্স্ট থেকে যা হবে সেই পর্যন্ত স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। জি স্যার। আব্দুর রহমান, Abdul Rahman, Yes, sir. our quiz will be on 27 February, Sunday, and up to it will we shall cover from the beginning to the next class, Monday, Tuesday class. Okay. Okay, sir. Okay, good. And what will be our written exam? Now written exam. Come to written exam. Written exam. On date, Abdul Rahman, written exam on which date? Wednesday. Theory date. Theory exam date. Okay, sir. Our exam will start from How much? 1st March. Okay. Only in person and amplitude. So which date you want to give your exam? স্যার আমরা আরে- সানডেতে দিতে পারি স্যার নেক্সট ক্লাস। 13 March. Okay. ইয়েস স্যার, 13 মার্চ। 13th March. এটা তো স্যার ভার্সিটিতে বসে হবে তাই না হ্যাঁ, স্যার? ভার্সিটিতে 13th March. ইয়েস স্যার।
Sunday. সানডে Write it down. Everybody write it down. স্যার এটা কয়টা থেকে কয়টা হবে ক্লাস টাইমে যেটা ছিল সেটাই হবে Class time we shall start at what? তুমি কোন টাইমে দিতে চাও বলো? স্যার এটা ক্লাস টাইমে হলেই ভালো হয় এখন ক্লাস টাইমে তো আমাদের 1.5 ঘন্টা, পরীক্ষা হবে 1 ঘন্টা। এই জন্যই বলেছিলাম স্যার কারণ একটা সময় তো নামাজও থাকে ইয়েও থাকে এই জন্য যদি স্যার সকালের দিকে পরীক্ষাটা হতো যেমন 11টা থেকে 12টার মধ্যে তাহলে না, ভালো হতো। ওইটাতে তো অন্যদের ক্লাস থাকবে। স্যার আমাদের কুইজটা কি ইউনিভার্সিটিতে হবে স্যার? না, এ অনলাইন। নেক্সট উইকে হবে অনলাইনে। ওই তো ওইটাই। তাহলে যদি স্যার কুইজ যদি আমাদের নেক্সট 30 সমস্যা নাই স্যার। হ্যাঁ আরে 13 তারিখে কয়টা 13 থেকে মার্চ কয়টা হচ্ছে দিবা আমাদের বলো? 13 স্যার, তারিখে? স্যার থিওরি ক্লাসটা 13 তারিখ ক্লাস টাইমে আধা ঘন্টা পরে দেয়া যায় না স্যার? হ্যাঁ, তোমার 1.5 ঘন্টার মধ্যে কখন দিতে চাও বলো? একটা একটা 30-এ শুরু করলে হ্যাঁ বলো, 1:30 টু আড়াইটা। 1:30 থেকে 2:30 স্যার আমার মনে হয় স্যার এটাই ভালো হয় স্যার আমাদের এক্সামের জন্য। ওকে। আব্দুর রহমান, Sir. আব্দুর রহমান, Yes, sir. theory exam on 13 March, 1:30 to 2:30 p.m. Write it down. Okay, sir. স্যার Okay, আমাদের darling. স্যার আমি বলছিলাম স্যার এই যে 27 তারিখে স্যার আর কি 27 তারিখের কথা। 27 তারিখে কুইজ হবে। হ্যাঁ ওই কুইজ তো সেটা quiz, অনলাইনে হবে। মানে আমাদের থিওরি কুইজটা স্যার 27 তারিখে। হ্যাঁ। ওকে স্যার। And theory exam date 13 March. ও মিড টার্ম হচ্ছে স্যার 13 মার্চ। Midterm. 13 March, Sunday, 1:30 to 2:30 p.m. Have you written down? স্যার কুইজ কত মার্কসের হবে? তোমরা কি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেবো? অ্যাসাইনমেন্ট দেবো একটা। নেক্সট উইক একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেবো। অ্যাসাইনমেন্ট আর কুইজ মিলাইয়া করবো। এই ইনভার্টিং এর উপর একটা ডিজাইনের উপর ছোট্ট একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব। Can you see the exam dates here? Yes sir. Can you see? Tell me, anybody tell me what you have written? স্যার প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম 7/3 আর কি মানডেতে। হ্যাঁ। সিমুলেশন। জি স্যার হুম। সিমুলেশন। আর হচ্ছে কুইজ 27 ফেব্রুয়ারি সানডে। হ্যাঁ। জি স্যার। আর থিওরি হচ্ছে 13th, মিড টার্ম হচ্ছে 13th। Midterm. জি স্যার। Write it down. Midterm. Theory exam midterm 13 March. মার্চ Sunday. সানডে And time 1:30 1:30 to 2:30। 2:30. Clear, everybody? Yes, sir. Clear? And from routine you can see our room number. What will be our room number? Classroom number on Sunday. From the routine. Can you see? Can you see in the routine? Room number. You see in the routine. Sir 907. 907. Write it down. Star Tower 907. Room number 907. Star Tower. Abdul Rahman, Yes, sir. write it down. Room number Star Tower 907 for 13. Okay, sir. Alright. If anybody any problem, you can tell me. Any problem. Our practical exam on 7/07/03/22 on simulation online. Everything online except theory on 13th time. All are online. Okay. Quiz 27. Midterm 13 March. Sunday. Room number 907. Time 1:30 to 30 p.m. Clear?
এই তন্ময়, ইয়েস স্যার। ওই মেসেজটা সবাইকে দিয়ে দাও যে 7 তারিখে আমার প্র্যাকটিক্যাল, সবাইকে দেখাইতে হবে ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারটা জি স্যার, আমি দিয়ে দিয়ে দেখাবা। দিয়ে দিচ্ছি। ইউটিউবে তো দেওয়া আচ্ছা, আছে, ওটা প্র্যাকটিস করে আমাকে 7 স্যার তারিখে দেখাবা। স্যার হ্যাঁ বলো। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার আমি এখনো স্যার গ্রুপে ঢুকিনি স্যার, কোনো ফেসবুক গ্রুপ থাকলে স্যার তুমি কে? আমাকে একটু অ্যাড করেন। তুমি কে? স্যার রেদওয়ান হোসেন সাব্বির। স্যার রেদওয়ান হোসেন সাব্বির। তুমি কি আজকে প্রথম ক্লাসে আসলা? না স্যার, আমি ক্লাস আগেও করছি, আমার তাহলে পেমেন্ট তুমি আছে। আমাকে এই কথা বলতেছে কেন? তোমাদের সিআর আছে না? না স্যার, তন্ময় আছে ওদের না সিআর? তুমি সিআর এর সাথে কথা বলো না? তুমি তন্ময়ের সাথে কথা বলো, না নেই থাকলে স্যার, তাই তন্ময়ের আমি ফোন একটু নাম্বার নিয়ে নাও। জি স্যার। জি ভাই, আমি দেখি আপনাকে অ্যাড করে দিব আমি। এই তন্ময়, ভাই আচ্ছা ওর ধন্যবাদ। ফোন নাম্বার নিয়ে নাও, ওকে অ্যাড করে দাও। হ্যাঁ, একটু নক দিলে ভালো হইতো ভাইয়া, তো আপনার সাথে অ্যাডও নাই। ওই চ্যাট আর যদি বক্সে দেখি ফোন কেউ নাম্বার যদি দিয়ে অ্যাড দাও। থাকে তাহলে আমি বলতেছি ভাইয়া আপনাকে অ্যাড দিতে। চ্যাট বক্সে ফোন নাম্বার দিয়ে দাও। তোমরা এতদিন ক্লাস করো অথচ জানো না যে গ্রুপিং হয় কি হয়, তোমাদের সিআর আছে, এগুলা জানবা না? এগুলা করবে না? না স্যার, আমি জানি স্যার, কিন্তু স্যার তাহলে আমি যাই না, তাহলে এতদিন করো নাই কেন? পাইনি স্যার কাউন্ট করে। সেমিস্টার অর্ধেক শেষ হয়ে যেতেছে, তারপরে তোমাদের কোনো খবর নাই। আমরা কালকে একটা দিয়ে দেবো, অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, সোজা একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব এই ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার ডিজাইনের উপর। তাহলে তোমাদের কুইজ হলো, আর কালকে অ্যাসাইনমেন্ট দিব। খেয়াল রাখো, পরশুদিন। ঠিক আছে? জি, কালকে তো স্যার 21শে হ্যাঁ, ফেব্রুয়ারি। কালকে না, পরশুদিন থিওরি ক্লাস। ওকে স্যার। আর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস যেহেতু কালকে হচ্ছে না, অতএব তন্ময় সবাইকে এসএমএস দিয়ে দিবে, এই মেসেজ দিয়ে দিবে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হবে কয় তারিখে? 7 তারিখে। আর হবে ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারটা সবাই করে দেখাবে, ওই গ্রাফটা নিয়ে আসবে, আউটপুটটা নিয়ে আসবে। ক্লিয়ার? আব্দুর রহমান, আব্দুর রহমান, আব্দুর রহমান চলে গেছে। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ স্যার। না স্যার। তো তোমাদের দাও, ওই হাজিরাটা দাও। স্যার আমি প্রেজেন্ট আছি স্যার, আমি একটু ওয়াশরুমে যাচ্ছি স্যার। কি নাম? আনাস স্যার। আনাস। স্যার আমি তন্ময় স্যার। আনাস, তন্ময়, আর কে আছো? তানজির। আব্দুর রহমান আসলাম। কে? তানজির। তানজির। আর কে? স্যার রেদওয়ান। রেদওয়ান। আর কে? স্যার। রবিউল নাই, সাকুর নাই। ঠিক আছে। ওকে স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম। হ্যালো স্যার। পরীক্ষা আসসালামু আলাইকুম হয়ে গেল? স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম।